So in this video we're going to talk about HTML style attribute, how use a style attribute. Actually HTML HTML ni language dukoresha mu displaying text dukoresheje ibyo twita amatag. Purpose ya HTML ni only display ibijyanye na design na look, ibintu by'amabara bimwe bibona text ifite color runaka, ifite uburyo imeze itandukanye n'ubw'izindi. Ibyo HTML nago ari byo yagenewe, ahubwo hari indi language yitwa CSS. Sasa iyo language ya CSS niyo defining the design and the layout in which you want your website to be displayed. So muri HTML hari uburyo bworoshye twintegratingamo iyo CSS, nubwo tutari bubujyemo in deep, ahubwo hari attribute dukoresha yitwa style. Uko ukora tag iyo ari yose, dukore wenda heading 1, ukavuga uti style, let's say hello devs, close this heading 1, and also open up this p tag. This p is not p1, p, just a p, define paragraph. Say how are you today? How are you today? Reka tuvuge tuti ira hello devs turashaka kuyihindurira color. By default ubundi text zakorewe muri HTML ziba zifite color iri black by default. Ushobora kuzamo hano ukavuga uti ndashaka ko wenda ira hello devs igira color ya blue. Nkuko nabisobanuye dukoresha style n'ubundi ni style nyene. Style ukavuga uti kara yambaye, ubwo kara yari ya by default ni umukara, kaduhereze kara ya blue. Tukihereza kara ya blue nuba wandika niba ari kara then blue ugomba gushyiraho semicolon. Arakifata kara nundi ya blue. Ushobora kuvuga uti wenda border, let's say background green, background yagoreka background tigire wenda blue, color tigire white. Background igiye kuba ubururu then color ibe white. Ushobora no gutanga wenda padding, ubwo padding aba ari umwanya uri i border aho nyine background igarukira, hanyuma na content na espace iri hagati aho. Ngo padding ntabwo ndi bubiyemo cyane, just no kukwereka style attribute uburyo ikora modern say 10 pixels. Okay, wayibonye. Naha ngaha wenda kuri p kavuga uti style ni double quote, then color white and background green. Now ugatanga wenda padding ya 10 pixels, crown. Okay, ni ibingi bintu, that's all the basic of using is HTML style attribute. Also in the style attribute you can do many things in the style attribute, because this tutorial is for HTML, and if you want the tutorial for CSS it will be coming very soon.
So just for now, I want to show you the very basic of using HTML style attributes. So thank you for watching. If you enjoyed this video, please leave a like and subscribe. See you in the next tutorial.